ఆకలి. Let's get started. Woo! Just breathe. Woo! Let's take this thing. వాట్సాప్ చిచాస్. మంచి స్లీప్ అయితే దొరికింది. రెగ్యులర్ చిన్న మోటల్ అయితే హైవే పక్కన ఉంది, సో దానికోసం కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండే. బై రోడ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఇట్లాంటి పెద్ద షాంపూస్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. సో అన్ని స్టఫ్ నాతోనే ఉంది కాబట్టి చాలా ఈజీ అయిపోయింది. సో ఆల్మోస్ట్ డన్. ఇక్కడ నుండి ఇంకో 10 hours US Customs and Borders చెక్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇంకా అప్పటికి ఇంకా వాషింగ్టన్ స్టేట్లో ఎంటర్ అయిపోతాం ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికి. బట్ యా, కొద్దిగా pretty ఎక్సైటెడ్ అన్నట్టు కస్టమ్స్ అండ్ బార్డర్స్ చెక్ గురించి. ఎందుకంటే బై రోడ్ ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నా, అండ్ అది ఇప్పుడు వేరే కంట్రీలో కెనడాలో ట్రావెల్ చేస్తున్నా కాబట్టి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. సో నార్మల్ జస్ట్ రెగ్యులర్ ట్రాక్ ప్యాంట్స్ వేసిన కొద్దిగా కంఫర్టబుల్ అండ్ సాఫ్ట్ ఉంటుంది, అండ్ ఫుల్ స్లీవ్స్ వేసిన చలి పెట్టకుండా. ఆర్మీ బూట్స్ వేస్తున్నా. ఐ గెట్ ద డే స్టార్టెడ్ ఎర్లీ. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ కొద్దిగా కాఫీ తీసుకొని దాని తర్వాత రోడ్ని హిట్ చేస్తా. ఎక్కడన్నా సీనిక్ స్పాట్స్ ఉంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ అని చిన్న బ్యాగ్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నైట్ క్యారీ చేసుకొని వచ్చిన. అక్కడ ఉంది నా జీప్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద హైవే పైన నైట్ 7-8 దాటిందంటే అసలు ఫుడ్ దొరకట్లేదు. హోటల్స్ కూడా చాలా కష్టం ఉంటాయి. బట్ అది ప్రెటీ లక్కీ. ఆల్మోస్ట్ 2 days స్ట్రగుల్ అయినాక హోటల్ ఇంకా కొద్దిగా మంచి షవర్ ఇంకా స్లీప్ దొరికింది. కొద్దిగా రీఆర్గనైజ్ చేసిన కార్. ముందు అన్ని సామాన్ పడి ఉంటే వెనకాల పెట్టేసి దాన్ని స్టార్ట్ అవ్వడానికి రెడీ అయిపోయినా. జస్ట్ 1 నిమిషం వెళ్ళి ఇక్కడ ఆగి కీస్ డ్రాప్ చేయాలి హోటల్ రూమ్ది. యాక్చువల్లీ ఇది హోటల్ కాదు, మోటెల్. హోటల్లో ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటాయి. మోటల్లో జస్ట్ పడుకోవడం, షా తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోవడం అంతే. ఇట్స్ ఏ క్విక్ హైవే స్టాప్ అన్నమాట. బట్ యా, లెట్స్ గెట్ ద డే స్టార్టెడ్. అట్లనే పక్కనే గ్యాస్ స్టేషన్ ఉంది, అక్కడ వెళ్ళి కాఫీ ఇంకా ఏదైనా క్విక్ బైట్ తీసేసుకొని ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోవడమే. ఇంకో 13 hours నడిపితే ఇవాళ ఇంటికి రీచ్ అయిపోతా. నిన్న ఇంకో 4 గంటలు నడుద్దాం అనుకున్నా కానీ అది లైక్ అంత తొందర ఏం లేదు. ఇట్స్ నాట్ నీడెడ్. సో యప్, కీ డ్రాప్ బాక్స్ బయటనే ఉంది. కీ డ్రాప్ చేసేసి ఒక్కసారిగా ఫ్రూట్స్ దీని జమానా అయిందనిపించింది. సో కాఫీ తీసుకున్నా. కాఫీ, ఎనర్జీ డ్రింక్, ఒక ప్రోటీన్ బార్, ఇంకా బనానా. యా, జర్నీలో ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ చాలా కష్టం. స్టల్ కొద్దిగా పాడైంది. Let's get started. Woo! ఆకలి. ఒక రెస్టారెంట్కి వచ్చిన, కరాహీ కింగ్ అంట. సో చూద్దాం. కొద్దిగా సమోసా, గుడ్ కర్రీ, స్పైసీ. ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్ చూడంగానే మస్తు వైబ్ వస్తుంది. అట్లాంటి మంచి వైబ్ ఉన్న ప్లేసెస్. సీ యు బ్రదర్. అంటే మంచి లొకేషన్లో ఉంది, ప్రాపర్ లొకేషన్లో ఉంది. యప్, ఒక కోల్డ్ కాఫీ ఇంకా వాటర్ తీసుకున్నా. బట్ ప్లేస్ చూపిస్తా. మొత్తం హిల్ టాప్లో ఉన్నట్టుంది ఇది.
Words of the wise, never be okay. When mediocrity do better than no days. Breathe, breathe, just breathe. Woo! Let's take this thing higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places that never. పక్కకు పుల్ చేసిండ్రు, లోపలికి వెళ్ళి పాస్పోర్ట్ ఇస్తారంట. బట్ లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఐల్ బీ బ్యాక్, వచ్చినాక చెప్తా. ఫైనలీ ఇంకో 10 minutesలో ఇంట్లో ఉంటా. ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయినా. బట్ కొద్దిగా ఫ్యూయల్ కొట్టించుకుని వెళ్దామని ఆలోచిస్తుంటే అనిపించింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు యుఎస్ కస్టమ్స్ అంటే యూజువలీ ఏం క్యారీ చేస్తున్నాం, ఫుడ్ లేదంటే ప్లాన్స్ ఇవన్నీ ఏం తెస్తున్నాం అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తారు. ఒక్క బ్యాగ్ కూడా ఓపెన్ చేయాలి. వాడు ఓన్లీ పాస్పోర్ట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళాడు. వాడు బయట అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూఎస్కి ఎప్పుడు వచ్చినావు, యూనివర్సిటీకి వచ్చినావు కదా, ఎప్పుడు వచ్చినావు అని అడిగాడు. అండ్ 2013 ఆగస్ట్ అన్న. నాకు యూఎస్ పాస్పోర్ట్ వచ్చింది 2019లో. సో 6 yearsలో యూఎస్ పాస్పోర్ట్ ఎట్లా వచ్చింది అని చెప్పేసి ఆ పాస్పోర్ట్ లోపలికి తీసుకెళ్ళాను. కొద్దిగా ముందు వెహికల్ పార్క్ చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళి నీ పాస్పోర్ట్ అక్కడ ఇస్తారు వెళ్ళు అన్నాం. లోపలికి వెళ్తే ఇంకో ఆఫీసర్ వచ్చిండు. ఇంకో ఆఫీసర్ వచ్చి సిస్టంలో టైప్ చేసిండు, పాస్పోర్ట్ని స్కాన్ చేసిండు. లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళ బాస్తో మాట్లాడండి, వచ్చి పాస్పోర్ట్ ఇచ్చేసిండు. అసలు లైక్ ఓకే అంతేనా, దాట్స్ ఇట్ అన్న. అసలు లైక్ దాట్స్ ఇట్ అన్న. ఇంకా లోపల రెస్ట్ రూమ్ యూజ్ చేసుకొని వచ్చిన. డే మొత్తం ఎగ్జైటెడ్ ఉండే, ఏముంటుంది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అంత ఏం లేకుండే. బట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫైన్. యూనో బై రోడ్ వస్తుంటే ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. యప్, లెట్స్ ర్యాప్ ఇట్ అప్. నెక్స్ట్ నుండి ఇంత టైర్డ్ అయిపోకుండా నార్మల్గా మంచి వీడియోస్ చూద్దాం. అంటిల్ దెన్ సీ యూ.